Era el 10 de abril de 1940. En las aguas heladas del Fiordo de Narvik, el capitán alemán Erich B. miraba con horror como su flota orgullo de la Kriegsmarine se convertía en una trampa mortal. Las mismas montañas noruegas que debían protegerlos ahora eran su tumba. Para entender esta catástrofe debemos retroceder 6 horas. Cuando Hitler quería que conquistar Noruega, sería un simple paso militar. Lo que estas por descubrir es una de las derrotas navales más humilantes del Tercer Reich, una historia que Hitler intentó borrar de los registros. Porque en Narvik, la arrogancia alemana chocó contra la determinación británica en un escenario que parecía sacado de una pesadilla. Fiordos estrechos sin salida, donde los gigantes de acero alemanes se convirtieron en blancos inmóviles. Pero esta no es solo la historia de barcos hundidos. Es la historia de marineros atrapados, de decisiones desesperadas, y de como un joven comandante británico, Bernard Warburton Lee, sacrificó todo por una victoria que cambiaría el curso de la campaña noruega. Cuidad hasta el final, porque revelar el testimonio desgarrador de un superviviente alemán, que pasó 3 días flotando en aguas bajo cero, 9 de abril de 1940 amanecer. Días destructores alemanes atraviesan la neblina del Mar del Norte, a bordo del Wilhelm Heidkamp. El Comodoro Friedrich Bonte, sonríe con confianza. Su misión, ocupa Narvik, el puerto estratégico desde donde Suecia exporta hierro a Alemania. Sin ese hierro la maquinaria de guerra nazi se detendría. Bonte es un veterano condecorado. Ha planificado cada detalle. Los noruegos piensan en execuir o pondrán resistencia. Y durante las primeras horas, tienen razón. Los destructores alemanes entran al fiordo como fantasmas. Las defensas noruegas, obsoletas y sorprendidas, apenas reaccionan. El fuerte de Narvik dispara algunas salvas de balas. Los alemanes responden con brutalidad calculada. A las 5:15 a.m., la bandera nazi ondea sobre Narvik, pero Bonte comete un error fatal. Un error nacido de la arrogancia. En lugar de repostar combustible inmediatamente y salir del fiordo, decide Hespero. Somos invencibles, dice sus oficiales. Los británicos no se atreverán a entrar aquí. Ordena sus barcos dispersados por los fiordos secundarios. Los marineros exhaustos tras días de navegación bajan la guardia. Algunos hasta bajan a tierra. Lo que Bonte no sabe es que a 20 kilómetros al oeste, un comandante británico acaba de recibir la noticia más importante de su vida. El capitán Bernard Warburton Lee tiene 44 años. Es delgado, meticuloso, un hombre que escribe cartas a su esposa cada noche. En su camarote del HMS Hardy, lee el telegrama del almirantazgo, Fuerzas Alemanas en Narvik. Investiga y actúa según su criterio. Según su criterio. 5 palabras que ponen en sus manos la vida de 1,500 hombres. Warburton Lee estudia los mapas. El fiordo de Narvik es una trampa natural. 12 kilómetros de largo, apenas 1 kilómetro de ancho en algunos puntos, rodeado de montañas de 1,500 metros. Si entran y los alemanes los esperan, no habrá escape. Su segundo al mando, el teniente Stanning, es franco. Señor, es un suicidio. Podría haber 20 destructores alemanes ahí dentro. Warburton Lee permanece en silencio. Esa noche escribe una última carta a su esposa Jane. Amor mío, mañana haremos algo que debe hacer. Si no regreso, recuerda que pienso en ti y en los niños hasta el último momento. No he tenido miedo. Doble la carta, la cela y de la orden. Zarpamos al amanecer. 10 de abril, 4:30 a.m. 5 destructores británicos avanzan en línea a través de la niebla helada. El Hardy lidera. Warburton Lee está en el punto, inmóvil, como una estatua. Las montañas emergen como gigantes oscuros a ambos lados. A las 5 a.m., divisan el primer objetivo. 2 destructores alemanes anclados frente al puerto.
L. Wilhelm Heidkamp, y L. Anton Schmidt Juhlmann. Fuego a discretion, ordena Warburton Lee. Los Canones Británicos Rugen. Los primeros proyectiles impactan el punto del Heidkamp. El Comodoro Bonte está tomando café cuando el techo explota sobre él. Mua instantaneum tu con la taza en la mano. El caos instala en Narvik. Los marineros alemanes, muchos en ropa interior, corren hacia sus puestos de combate. Pero es demasiado tarde. Los británicos tienen la iniciativa total. El teniente Hans Udmanger, del Anton Schmidt, tiene 23 ecos. Acaba de casarse 3 meses antes. Cuando la alarma suena, sube corriendo a cubierta y ve su barco descargándose. Una explosión lo arrolla o agua helada. La temperatura es de 2 grados centígrados. No sentí frío inmediatamente, recordaría después. Sentí pánico. Terror pura. El barco se hundió y yo estaba en el agua, viendo como mis compañeros desaparecían bajo las olas. Udmanger es uno de los pocos rescatados. 47 de sus camaradas se ahogan en minutos. Los británicos continúan su ataque. Torpedean barcos mercantes. Hundan otro destructor. En 30 minutos han sembrado el caos absoluto. Warburton Lee ordena la retirada. La primera fase ha sido un éxito aplastante. Pero entonces todo cambia. Los alemanes tenían más barcos. 5 destructors estaban ocultos en fiordos secundarios, repostando combustible. Cuando escuchan los canones, zargan inmediatamente. A las 6:20 a.m., Warburton Lee ve lo imposible. Destructors alemanes emergiendo por delante y por detrás. Están atrapados. La trampa que el quería tender se ha invertido. El HMS Hardy recibe el primer impacto. Un proyectil atraviesa el punto. Warburton Lee es alcanzado por la metralla. Sí, sangrando gravemente. El teniente standing corre hacia él. Senna! Aguanti! Aguanti! Warburton Lee con sangre brotando de su pecho susurra, continúa atacando, no te rindas ... double quotes, y muer. Standing, con lágrimas congelando en sus mejillas toma el mando. Pero, el Hardy está condenado, otro impacto destroza la sala de máquinas. El barco, sin control, se estrella contra las rocas del fiordo. Los supervivientes saltan al agua helada. Muchos mueren por hipotermia en minutos. Otros llegan nadando a la costa nevada, don colapsan, temblando incontrolable. 3 días después, el almirantazgo británico envía una fuerza armada. El portaaviones HMS Warspite y 9 destructors. El 13 de abril entran al fiordo. Esta vez no hay sorpresa. Es una ejecución. Los alemanes casi sin combustible en inicio luchan desesperadamente. El destructor Georg Field intenta escapar adentrándose en un fiordo secundario. Su capitán, el comandante Wolf, ordena encalar el barco intencionalmente. Si vamos a morir, moriremos luchando, grita. Los británicos los persiguen implacablemente. El Warspite lanza su avión de reconocimiento, un swordfish biplano, que localiza cada barco alemán oculto. No hay escapatoria. Para el anochecer, 8 destructors alemanes están hundidos o encalados. El fiordo de Narvik es un cementerio flotante de acero retorcido y cuerpos congelados. Hans Udmanger, el joven teniente que sobrevivió al primer ataque, pasó 3 días escondido en una cabana de pescadores noruegos antes de ser capturado. Pasaría 5 ecos en un campo de prisioneros canadienses. Cada noche, suelo con Narvik, escribió en Ito Shichi. Vio las caras de mis amigos hundiéndose en esa agua negra. Escucho sus gritos, el frío nunca me abandonó realmente. Está dentro de mi para siempre. La viuda de Warburton Lee Jane recibió póstumamente la Cruz Victoria, la máxima condecoración británica en nombre de su esposo. En la ceremonia no pudo contener las lágrimas. Él sabía que no volvería. Dio.
Por few de todas formas, por guerra su deber. Hitler, furioso por el desastre, prohibió mencionar Narvik en los informes de propaganda. Pero no pudo ocultar la verdad. Su armada invencible había sido humillada en aguas noruegas. Las batallas de Narvik nos enseñan algo brutal. En la guerra, la arrogancia mata tanto como las balas. Los alemanes subestimaron el coraje británico. Pagaron con 2,300 marineros muertos y una flota destruida. Pero también nos recuerdan el costo humano. Jovines de artesanicos congelándose en aguas árticas, comandantes escribiendo últimas cartas, viudas llorando con decoraciones póstumas. Si esta historia te impactó, déjame un comentario contando que te sorprendió más. Y suscribid. Porque la próxima semana te contaré sobre otro desastre naval que Hitler intentó ocultar, el hundimiento del Bismarck. La historia no es solo batallas. Es sangre, lágrimas y hilo.